the Lord has spoken with me about the USA. Bwana amenena pamoja nami kuhusu Marekani. You remember the last time the Lord spoke to me about the USA, he spoke about the White House. Mwakumbuka mara ya mwisho wakati Bwana alinena pamoja nami kuhusu majimbo ya Umoja wa Marekani, alizungumza kuhusu ikulu ya White House. The judgment of the Lord that was coming to the White House. Hukumu ya Mungu ambayo ilikuwa inakuja kwa White House. And it took only 2 weeks of my pronouncement. Na ilichukua tu majuma mawili ya tangazo langu. And you saw what happened there, the coronavirus devastating the situation there. Na mkaona kile ambacho kilitendeka pale, virusi vya corona vikaathiri hali pale. And the helicopter that I was seeing lifting off from the White House that I did not tell you in that tremendous conversation, finally lifted off like this with the president and took him to hospital. Na helikopta ambayo nilikuwa nimeona katika hiyo unabii ikinuka namna hii kutoka pale katika ikulu ya White House, ambayo sikuambia mapema katika huo unabii, hatimaye ikajitokeza. Because there are parts which I keep to me. Kwa sababu kunazo sehemu ambazo ninajiwekea mwenyewe. That are sensitive. Ambazo ni nyeti. But eventually you saw what happened there. Lakini hatimaye mliona kile ambacho kilitendeka huko. And another time when I spoke from Puerto Ordaz. Na wakati mwingine nilipozungumza toka Puerto Ordaz. And pointed towards the US like this, and then an earthquake went exactly according to that direction. Nikakonyeza kuelekea kwa Marekani namna hii, halafu tetemeko kubwa la ardhi likagonga hasa kabisa kuelekea mwelekeo huo. Went all the way through Mexicala and entered the US. Ikaingia kote kote hadi Mexicala, ikaingia hadi Marekani. Remember another time I gave a short notice. Na nakumbuka wakati mwingine nilipeana ilani fupi. Again that they should repent. I think it was a short notice of a few hours, and then the earthquake took place that shook Johns Hopkins Hospital, New York City, the nuclear plants, shook the monuments, Washington DC, shook the country very severely. Wakati mwingine nikapeana ilani onyo kali kabisa la masaa 4 ambayo ilitingiza kabisa tetemeko kubwa kabisa la ardhi, lilitingiza kabisa Marekani, likatingiza White House. I gave a short notice. Nilipeana ilani fupi. In a hurry. Kwa haraka. And shook the White House. Na kutingiza White House. And shook the entire nation. Na kutingiza taifa lote zima. And people in New York ran out. Na watu kule New York wakakimbia. They ran out, even the Pentagon, they ran out. Wakatoroka kabisa hadi Pentagon wakatoroka kabisa. And so tonight, hivyo usiku wa leo, this is what I say to the USA. Hiki ndicho ninaambia Marekani. The Lord has spoken with me about the United States of America. Bwana amenena pamoja nami kuhusu majimbo ya Umoja wa Marekani. And yesterday I came live on air and relayed that warning to you. Na jana nilikuja moja kwa moja hewani nikawapatia hilo onyo. And in that conversation, na katika mazungumzo hayo, the Lord in the dream, Bwana katika ndoto, he asked me to turn my face towards the USA. Aliniuliza nigeuze uso wangu kuelekea kwa Marekani. And when I turned my face and faced the United States of America, na nilipogeuza uso wangu nikaangalia majimbo ya Umoja wa Marekani, and then the Lord asked me to command them to repent. Halafu Bwana akaniuliza niwaamrishe watubu. And when I commanded them to repent, na nilipowaamrisha watubu, I said, if you don't repent, nilisema ya kwamba iwapo hamtatubu, then the judgment of God will strike you. Basi hukumu ya Mungu itawagonga. I will strike you with the wrath of God. Nitawagonga na ghadhabu ya Mungu. And then at that time, halafu kwa wakati huo, I saw that they did not repent. Niliona ya kwamba hawakutubu. In that dream, katika ndoto hiyo, and then the Lord asked me to unleash the wrath of God on them. Halafu Bwana akaniuliza niwachilie ghadhabu ya Mungu juu yao. I remember when I lifted up my left prophetic hand and left prophetic finger like this towards them. Na ninakumbuka wakati nilipoinua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii na kidole changu cha kishoto cha kiunabii namna hii kuelekeza towards the United States of America. Kuelekea kwa majimbo ya Umoja wa Marekani. Then I saw a massive earthquake shaking them up and down like this. Like that. A lot of buildings going up and down like this. Halafu nikaona struck them very hard. The wrath that came out of my prophetic finger. Halafu nikaona tetemeko kubwa kabisa la ardhi likawatingiza kabisa kwa fujo kabisa namna hiyo. Shaking up and down. Very violently. Ikiwatingiza juu chini kwa fujo kabisa na kwa nguvu kabisa. And then the Lord asked me to turn my face towards Washington DC. Halafu Bwana akaniuliza nigeuze uso wangu kwa Washington DC. When I turned towards Washington DC, na nilipogeuza kuelekea Washington DC, and pointed my finger towards Washington DC. Halafu nikakonyeza kidole changu kwa Washington DC. And I pointed my finger towards
the Washington monument. halafu nikakonyeza kidole changu kwa Washington, ile nguzo la Washington. Then I saw power that came out of my hand and struck that monument, and it crumbled down in pieces. Halafu nikaona nguvu Crumbled down. halafu nikaona nguvu ambazo zilitoka katika mkono wangu na kugonga kabisa hiyo mnara ya Washington na kuiporomosha na kuivunjavunja vipande That is their vipande. national symbol in the USA. Hiyo ndio ishara yao kuu ya kitaifa katika That's why Marekani. it is there in Washington DC, Ndio in sababu their capital city. ndio sababu iko pale katika Washington DC, katika mji wao mkuu. But now time has changed. Lakini sasa wakati And umebadilika, the Lord has commanded repentance and the return to Jesus for all nations, all the nations. na Bwana ameamrisha toba na kurudi kwa Yesu kwa mataifa yote. And so this is my warning to you, the United States of America. Hivyo basi hili ndilo onyo langu kwenu, majimbo ya Umoja wa Marekani. The Lord has commanded repentance in the church. Bwana ameamrisha toba kanisani. The Church of Christ in USA, the Lord says you must now stop that false worship. Kanisa la Kristo katika Marekani, Bwana anasema sasa lazima muachane na hiyo ibada ya uongo. The gospel of prosperity. Injili ya ufanisi, The worship of prosperity. ibada ya ufanisi, The sexual sin in the church. dhambi ya usharati The kanisani, homosexuality in the land. ushoga katika taifa, The false prophets in USA. manabii wa uongo katika The Marekani, false apostles in the USA. mitume wa uongo katika The Marekani, false evangelists, false pastors, false teachers in the USA. wainjilisti wa uongo, wachungaji wa uongo, walimu wa uongo katika Marekani, The false gospel of prosperity that is throbbing in your churches in the USA. injili ya uongo ya ufanisi ambayo imeenea sana katika makanisa yenu Marekani. The Lord has now commanded repentance in the United States of America. Bwana sasa ameamrisha toba katika majimbo ya Umoja wa Marekani. And the Lord is asking that you repent now and turn away from sin and receive Jesus as Lord and Savior in holiness. Na Bwana anauliza ya kwamba mpate kutubu sasa hivi na mgeuke kutoka kwa dhambi na mpate kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wenu katika utakatifu. And turn away from all sin, sexual sin, the homosexuality in the USA. Na mgeuke kutoka kwa dhambi zote, dhambi za usherati, ushoga katika Marekani. That you may turn away from the abortions that have inundated that land. Ya kwamba mpate kugeuka kutoka kwa kuavya mimba ambayo imejaa kabisa kwenye taifa hilo. That you may observe 3 days of prayer and fasting, culminating into one big day of national repentance where the president must be. Ili kwamba mpate kuzingatia na kutenda siku 3 za kufunga saumu kavu takatifu, ili kwamba ipate kumalizia katika siku ya mwisho ya toba ya kitaifa ambapo lazima rais apate kuwa pale. That the USA may turn to Jesus. Ili kwamba Marekani wapate kumrudia Yesu. Return to the Lord Jesus. Wapate kumrudia Bwana In Yesu repentance and holiness. katika toba na utakatifu. That the United States of America may begin to prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Ya kwamba majimbo ya Umoja wa Marekani wapate kuanza kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Otherwise I will strike you with the wrath of God. La sivyo mimi nitawagonga na ghadhabu ya Mungu. I'll strike you with a massive earthquake. Nitawagonga na tetemeko kubwa la ardhi. And that earthquake will strike down the Washington monument, your monuments, your idols, and bring them down. Na hilo tetemeko la ardhi litaigonga mnara ya Washington, hiyo minara yenu mikuu kabisa, na kuiporomosha And will chini. shake the nation of the USA. Na itatingiza taifa la Marekani. That you may know that the prophets of the book of Malachi have come. Ili kwamba mpate kujua ya kwamba manabii wa kitabu cha Malaki wamekuja. The prophets that were promised there. Manabii walioahidiwa When pale. Yahweh promised that he would send him back, Wakati he'll Yahweh bring him back. alipoahidi ya kwamba atamrudisha And tena. the time is over. Na ya kwamba wakati He umekwisha. has already commanded heavens to open in Lima, Peru. Tayari ameamrisha mbingu kufunguka kule Lima, Peru. All the way from Italy. Kote toka Italy. He has commanded heaven to open in Kakamega. Ameamrisha mbingu kufunguka Kakamega. In Lagos, Nigeria. Katika Lagos, Nigeria. Also in Njoro. Pia kule Njoro. In Eldama Ravine. Eldama Ravine. In Kisii. Kule Kisii. At Menengai 1. Katika Menengai ya kwanza. Menengai 3. Menengai ya 3. And on January 15th,
2017. na tarehe 15 Januari mwaka 2017. Also recently, June 30th. Pia hivi majuzi tarehe 30 mwezi wa 6. People now have corn in their homes, they have food. Sasa watu wako na mahindi katika maboma zao, wako na chakula. Because of that command. Kwa sababu ya hilo amri. So the Lord has commanded the nation of the USA to repent and turn away from sin. The homosexuality that is there, and abortions, and the false churches, false prosperity being preached there. The gospel of prosperity. Repent from that. Repent from the false prophets there. Repent from the false apostles. Repent and return to Jesus. Turn away from sin. The Messiah is coming. Otherwise I will strike you with an earthquake. And it's coming soon. Bwana ameamrisha taifa la Marekani wapate kutubu na kugeuka kutoka kwa dhambi. It will shake even the White House. Wapate kugeuka toka kwa dhambi, wapate kugeuka toka kwa dhambi za ushoga na usherati, kutoka kwa uongo, injili ya ufanisi, injili ya pesa, mitume za uongo na manabii wa uongo. The Lord has now asked me to turn my face to the United States of America. Bwana sasa ameniuliza nigeuze uso wangu kuelekea kwa majimbo ya Umoja wa Marekani. Listen to me, the USA. Nisikilizeni Marekani. I will shake you. Nitawatingiza. I will shake you. Nitawatingiza. I will shake you a third time. Nitawatingiza mara ya 3. Then you will know Ndipo mtajua that the Lord God Almighty has sent me to you. ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amenituma And that kwenu. you must now repent. Na ya kwamba sasa lazima mtubu. And turn away from sin. Na kugeuka toka kwa dhambi. And return to Jesus. Na kumrudia Yesu. In holiness. Katika utakatifu. And righteousness. Na uhaki. Otherwise I will shake you. La sivyo nitawatingiza. I will strike you with an earthquake. Nitawapiga na tetemeko I la will ardhi. shock you. Nitawashtua. I'll bring down the Washington Monument with an earthquake, says the Lord of hosts. Nitaporomosha chini mnara wa Washington na tetemeko kuu la ardhi, asema Bwana wa majeshi. Then you shall know Ndipo mtajua that I am the servant of the Lord. ya kwamba mimi ni mtumishi wa That Bwana. was promised in the book of Malachi chapter 4. Aliyeahidiwa kwenye kitabu cha Malaki sura ya And 4. that the Messiah is coming. Na ya kwamba Masia And yuaja. that everybody must now submit Na ya kwamba kila mtu lazima sasa under ajisalimishe the authority of the Lord chini ya mamlaka ya and Bwana receive Jesus. na kumpokea The Yesu. pastors in the USA, Wachungaji wa you Marekani must now organize for a national day of repentance, lazima sasa mpangilie siku ya kitaifa ya toba, where everybody in the nation must now come before Jesus and receive the Lord. ambapo sasa kila mtu katika taifa lazima uwapate kuja mbele za Yesu na kumpokea Bwana. The King is coming. Mfalme yuaja. The Messiah is coming. Masia You yuaja. cannot continue burying your heads in the sand and exposing your body out here, exposed, but hiding the head in the sand. Hamuwezi kuendelea kuficha vichwa vyenu katika mchanga kwenye udongo, ila hali mmeweka wazi miili zenu huku wazi. The Messiah is coming. Masia yuaja. I have warned the USA Nimeonya Marekani that if you don't repent, there is a massive earthquake coming out of my tongue, coming to shake you and tumble down the Washington Monument. ya kwamba kama hamtatubu kunalo tetemeko kuu kabisa la ardhi ambalo limekuja toka katika ulimi wangu na linakuja kuwatingiza na kutingiza nguzo kuu ya Even the Washington. White House will be shaken violently. Hata ikulu ya White House itatingizwa kwa fujo. Everything that is shakeable will be shaken Kila kitu ambacho kinaweza kutingizika kitatingizwa in the United States of America, katika majimbo ya Umoja ya Marekani, that you may return to ili Jesus. mpate kumrudia The Lord Yesu. is looking for your attention. Bwana anatafuta umakinifu He's going wenu. to shake you until you come back to Him. Anaenda kuwatingiza hadi mpate kumrudia. Why? Kwa nini? Because the Messiah is coming. Kwa sababu Masia yuaja. You are supposed to be a Christian nation, Ni Marekani mwapaswa kuwa taifa la so you must Kikristo. now return to Jesus Hivyo lazima sasa mpate kumrudia in Yesu total repentance and turning away from all sin, katika toba kamilifu na kugeuka kutoka kwa dhambi zote, and that you may be wholly born again na lazima mpate kwa watakatifu mkiwa mmeokoka and stay there in holiness na mkae pale katika utakatifu and begin looking up, waiting for the coming of the Messiah. na mwanze kuangalia juu mkingojea kuja kwa Masia. The Lord has warned the USA today Bwana ameonya Marekani leo hii that if you don't repent according to the words of my tongue, ya kwamba kama hamtatubu kulingana na maneno ya ulimi wangu, then strictly according to the words of my tongue, a massive earthquake is going to hit you and strike you. basi kuzingatia tu maneno ya ulimi wangu, tetemeko kuu kabisa la ardhi linaenda kuwapiga na kuwagonga And will tumble down
the Washington Monument. na itaporomosha na kuangusha kabisa nguzo ya Washington. So repent, USA, Hivyo tubuni Marekani, and turn away from sin, na mkauga toka kwa dhambi, that you may enter the kingdom of glory. ili mpate kuingia kwenye ufalme wa utukufu. Time is spent. Wakati umeyoyoma, Time is over. wakati umekwisha. Every nation must now repent. Kila taifa lazima sasa watubu In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. So it shall be. Ndivyo itakavyokuwa. Amen. Amina.